only one call away. Uziko babana ba Kamari baherutse kurangiza segonderi usanga bose bicaye mu rugo bari gukina ikarita. Buriya se bazize iki? Njewe banjye Parrot Canada Visa Consultant Company Limited niyo yabifashijemo. Ubu bari kwiga muri Amerika. Ugize uti Parrot Canada Visa Consultant Company Limited, iyo se ni yahe? Iyi company ngubwira rero ifasha abantu bose babyifuza kujya kwiga mu mahanga. Icyo utaruzi rero badufungura ishami hano mu mujyi wa Muhanga, ahubwo mugira inama yigane nawe imufasha. Unibikira inzozi kujya kwiga mu mahanga kuko Parrot Canada Visa Consultant Company Limited yatubereye igisubizo. Iyi company ifasha abanyeshuri kubona admission letter, ikabafasha kubona visa yo kujya kwiga muri Canada, muri Europe, USA ndetse no muri Aziya. Iyi company kandi ifasha abanyeshuri kubona abaterankunga ndetse ikabafasha no kubona inguzanyo yo kwishyura amafaranga y'ishuri. Umunyeshuri akazishyura inguzanyo nyuma yo kurangiza kwiga. Akarusho ka Parrot Canada Visa Consultant Company Limited, buri munyeshuri ugiye kwiga masters muri Amerika bagufite company zitanga inguzanyo. Iyi nguzanyo ikishyurwa nyuma yo kwiga. Agahebuzo noneho ifasha abanyeshuri kubona work permit aho umunyeshuri yiga nakora. Parrot Canada Visa Consultant Company Limited ikorera mu mujyi wa Muhanga, ni ku muhanda werekeza kuri stade regional y'akarere ka Muhanga, ku ka etage hejuru ahazwi nko kwa Pasiteri. Mu kaboko k'iburyo urahabwirwa n'icyapa kinini cya Parrot Canada Visa Consultant Company Limited. Mu mujyi wa Kigali dukorera hafi y'umurenge wa Remera, naho i Musanze dukorera hafi ya gare. Sobanuza bahamagara kuri 07 88 94 63 55 cyangwa kuri 07 82 11 56 04. Parrot Canada Visa Consultant Company Limited, igisubizo ku bantu bose bifuza kujya kwiga muri Amerika, muri Europe ndetse no muri Aziya.